May festival celebrates indigenous heritage in Meghalaya. The news in detail. During his meeting with Spanish PM Pedro Sanchez, Prime Minister Narendra Modi expressed his happiness at welcoming the Prime Minister to India. He noted that this is Sanchez's first visit to the country and mentioned how everyone missed him at the G20 summit in New Delhi last year. Modi was delighted to welcome him during the festival of Deepawali in the same Vadodara that made him a member of parliament for the first time and eventually led to his position as Prime Minister. एक्सेलेंसी, आपकी पहली भारत यात्रा है। पिछले वर्ष नई दिल्ली में G20 समिट में हम सब ने आपकी कमी महसूस की। मुझे बहुत खुशी है कि भारत में दीपावली के त्योहार के समय मुझे आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है और मैं उस वडोदरा में आपका स्वागत कर रहा हूं जिसने मुझे पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था और बाद में मैं